Ladies and gentlemen, welcome back once again to Kenyan Media YouTube channel so that we can give you exclusive updates based on politics, breaking news, and any trend that can come across Kenyan Media broadcast. Now, my fellow Kenyans, the spirit of the late Albert Ojwang is working on his case. As I am talking to you right now, the youths have now held demonstration Nairobi CBD right now, demanding justice for the late Albert Ojwang. And today is the third day since the serious demonstration started. It started earlier last week. But what makes the people of Kenyans or the youths to return back again to the street on today's 17th is CCTV footage from Mbagathi Hospital. That CCTV footage was so painful, ladies and gentlemen. It was so painful and heartbreaking. They are now on the street demonstrating because of the CCTV footage, demanding the justice of the late Albert Ojwang, because it is now true that the late Albert Ojwang died on the hands of police officers inside Central Police Station. The CCTV footage exposes everything. So even if the IPOA are trying to sanitize this crime, the spirit of the late Albert Ojwang is exposing things the way they were being planned before the late Albert Ojwang was murdered inside Central Police Station here in Nairobi. And before we proceed with our analysis, ladies and gentlemen, I just want you to watch the current situation on what is happening inside Nairobi CBD, where some of the vehicles, motorbikes, have been banned during the peaceful protest. Wakamleta huku, wakamchapa, wakamfanyia tocha, wakamuua. Wanajifanya sio wao, lakini kila Mkenya anajua kwamba hii maneno ya abductions na mauaji inaanza na huyu mkora Kasongo na wakora wake wa karibu. Kwa hivyo, kulingana na katiba yetu, Kasongo alijifuta kazi kama president ile siku ambaye alianza kuua vijana wetu. Na ndio nawaomba kama wananchi, tushikane kama kitu kimoja, tutumie nguvu yetu ya kikatiba na haki yetu ya kikatiba. Tuseme Kasongo must go. Na tukisema hivyo na sauti moja, nchi mzima, huyu Kasongo ataenda nyumbani na hakuna kitu atafanya, kwa sababu katiba inasema kwamba power yote katika nchi yetu ni yenyu. Power ni ya wananchi. Na ukiangalia uongozi ya huyu Kasongo pazuri hatukatai. Lakini sasa huyu mtu ambaye amechomewa pikipiki yake atafeel namna gani? Hata kama ni alone, sasa hii pikipiki around naona kama ni Honda inaelekea karibu 150,000 kuinunua. So kabla muendelee, nataka nimsikize mwanahabari wetu ambaye yuko pale, ndio tusikie tujue ni kipi ambacho kinafanyika. Pia tujue labda ile pikipiki imeteketezwa kwa nini hasa. Jeff Kirui, nafahamu upo katikati ya jiji la Nairobi, tunaona pilka na vile vile tunaona rapsha katikati ya jiji hilo. Wakati mmoja tuliona maandamano ya amani, lakini sasa hivi muda mfupi tu kumebadilika, pikipiki inateketezwa. Kunani? Naam, asante sana. Hivi sasa tuko katika barabara ya Koinange katikati mwa jiji la Nairobi. Muda mfupi uliopita kulikuwa na makabiliano kati ya wanaharakati pamoja na kundi la vijana ambalo limefika hapa jijini kuwatawanya wale wanaharakati wanaoshinikiza uwajibikaji kutokana na mauaji ya mwalimu Albert Ojwang, mauaji yaliyofanyika katika kituo cha polisi cha Central. Na awali hali ni kwa tulivu, wanaharakati walianza kutoka barabara ya Kimati hadi kwenye mzunguko wa chuo kikuu cha Nairobi, na hapo ndo kizaazaa kikazuka, manake kuna kundi la vijana takriban bodaboda 30 walifika wakiwa na mijenedi na walifika wakiwa na nyauni, wakaanza kuwatandika mijenedi wale waandamanaji ambao wengi ni wanaharakati wanaoshinikiza uwajibikaji kuhusiana na moja kwamba polisi wanatumia nguvu kupita kiasi, na pia mauaji ambayo yameshuhudiwa nchini kutokana na polisi wanaotuhumiwa kuendeleza ukiukaji wa katiba, ukiukaji wa sheria, hasa wanapowakamata waandamanaji na pia vijana wanaoshinikiza mabadiliko kwenye mabadiliko ya jinsi ya uongozi hapa nchini Kenya. Na hivyo sasa mmoja wao aliweza kukamatwa katika barabara ya kuteketeza pikipiki ambalo bodaboda ambayo ilikuwa inatumika kwenye shughuli hiyo.
awali kama mliona kwenye picha zetu ni kwamba kulikuwa na kundi ambalo lilikuwa linapiga doria, limeshika doria chini kuhakikisha kwamba waandamanaji wasiweze kupata nafasi ya kuandamana katika maeneo ama katikati mwa jiji la Nairobi, na wanatuhumu kwamba hii ama hali hii inasababishwa na serikali ambayo inataka kuzima ari ya wanaharakati wanaoshinikiza uwajibikaji kwenye mamlaka ya uongozi na pia kwenye upande wa maafisa wa polisi. Wengi wanasema kwamba haitoshi kuwa naibu inspector general wa polisi Eliud Lagat amejiondoa afisini. Wengi wanashinikiza kwamba ni sharti ajiuzulu kutokana na kwamba yeye ndiye aliyekuwa mlalamishi mkuu na kusababisha kutiwa mbaroni kwa Albert Ojwang, na baadaye ikarifiwa kwamba alifariki mikononi mwa maafisa wa polisi, maafisa ambao wametwikwa jukumu la kulinda mali na pia kulinda uhai wa Wakenya. Hivyo basi, hivyo ndivyo hali ilivyo katikati mwa jiji la Nairobi, kulingana na maandamano ambayo yamekuwa yakipigwa upatu sana kwenye mitandao ya kijamii. Ukienda kwenye mtandao Bila shaka huyo ni mwanahabari wetu Jeff Kirui ambaye ametueleza kwa kina yaliyojiri katikati mwa jiji la Nairobi. Mudhiora kari. That is how things are boiling nicely, are happening here in Kenya. Many people thought that it was just a joke, but it is now happening. When this matter was being organized with the crew of the DIG Eliud Lagat, it was just good. Today is the 10th day, but things are boiling. Things are now getting on his course the way they should happen to the late Albert Ojwang. Hata kama Ruto alijaribu jana to silence the family of the late Albert Ojwang with 2 million Kenyan shilling, together with other leaders from opposition and Kenya Kwanza. The youths have said that money will not lie. The youth have now decided that that one cannot stop them from going to the street to protest so that Eliud Lagat, the complainant, can be resigned. Wameamua hapana, they are not going to be silenced. Wacha wapatiane pesa, millions of money to the family to silence the family, but justice of the late Albert Ojwang must be done. Those people are just on the street, the youth are just on the street to end accountability, bad governance, illegal arrest, illegal abduction, and extrajudicial killings, together with police brutality in the Republic of Kenya. They are not just in the street for nothing. They are just there to demand justice. You know very well, Ruto yesterday thought that sending the governor of Homa Bay County, Gladys Wanga, to represent him, to sympathize with the family of the late Albert Ojwang, sending him with 2 million Kenyan shilling will solve all this matter. Will cool down the temperature of the youth in the Republic of Kenya to stop going to the street to demonstrate. Ruto donated 2 million, Raila donated 1.1 million, the governor of Homa Bay County, Gladys Wanga, donated 1.5 million. The governor of Nairobi County, Johnson Sakaja, given the wife of the late Albert Ojwang a job inside county government of Nairobi, then again buy a house for the father of the late Albert Ojwang, rental houses in Homa Bay County. But that one is not enough. We need justice. That one is not enough because you cannot measure the life of a person, a human being, with money. You cannot compare the two. You cannot compare the two. So Ruto's strategy have collapsed. His plan to silence the family have collapsed because the youth of the Republic of Kenya have now decided that kama mbaya ni mbaya. They are not going to tolerate this kind of nonsense that is happening in the Republic of Kenya, where after something have happened, the government normally use money to square that scene so that it can be forgotten about. But that one is not going to happen. Then lastly, I want you to view something, ladies and gentlemen. Let me ask you a simple question.
is there a death of a leader and a death of a normal mwananchi? I think that kifo ni kifo, a death is a death. When Kasipul Member of Parliament Sir Charles Ongondo Were died, the governor of Homa Bay County really cried during that burial. That you can even ask yourself that was Kasipul Member of Parliament Ongondo Were was he the husband of the Gladys Wanga? He was crying. But when he visited the family of the late Albert Ojwang, things are not yet on the lane. I want you to watch these images so that you can view how the governor of Homa Bay County is measuring the case of the late Albert Ojwang with the case of the late Kasipul Member of Parliament, Sir Charles Ongondo Were, how things happened. Only those images just told you that this politician normally don't have interest to the people of Kenyans after being elected. Tukishawachagua, they normally forget about us and start focusing on their achievements together with their family, together with the interest of the government. You can just measure how things were happening. So this country really need a change. But the biggest problem is legacy politicians. Legacy politician is the biggest problem in the Republic of Kenya. Because legacy politicians, these are the team that have messed up with our economy. These are the team that have messed up with Kenyan development projects. Because they don't want to resign from the docket so that other people can again dive in to continue with the accountability and running of the nation and facilities under the government. They don't want to resign. Tuonane baadaye. See you in the next video. I don't have much to talk about the ongoing protest in Nairobi CBD because it is something that was planned earlier last week. The caution was sent to the government of William Samoei Ruto that on Tuesday 17th, we will be on the street demonstrating. See you in the next video.